Hello, good evening, children. If have joined 64 participants. Okay. Okay, children, good evening. Shall I start the lesson for today? Shall we? 74 joined. Okay. In the previous letters, let me recapitulate the thing what we have discussed in the previous session. In the previous session, we discussed regarding the force and friction. Of course, friction is a part of force. Force is nothing but pull or push over in a body. Force is nothing but pull or push over a body. I don't know what. Preparing your whiteboard experience. I don't know. What happened to my Zoom meeting? So here force is nothing but pull or push over a body. Force can change the state of the object or motion, the direction. It can change, or it can change the shape of the object, or different things we discussed. Force has magnitude as well as direction. And force on certain area is called pressure. Atmosphere exerts pressure. And in contact forces, one kind of force is friction. Frictions are of different kind. Frictions are of different kind. Static friction, sliding friction, rolling friction, and drag. The friction exerted by the liquids are called drag. మనం బలం అంటే ఏంటో, బలం వస్తువు యొక్క ఆకారాన్ని, వస్తువు యొక్క చలన దిశలో మార్పుని, వేగంలో మార్పుని, ఆకారంలో మార్పుని, స్థానభ్రంశంలో మార్పుని తీసుకొచ్చేదే బలం. నెట్టడం లేదా లాగటం అని మనం చూస్తున్నాం. ప్రమాణ వైశాల్యంలో కలుగజేసే బలాన్ని పీడనం అని
Sorry for the interruption. So here, a force exerted in certain unit area, force by A gives you pressure. If the contact area increases, the force affecting area increases, then the pressure decreases. If the area decreases, force increases. That is inversely proportional that we discussed in the previous session. And also we discussed types of friction. Static friction, rolling friction, and all the different kind of frictions we have seen. Magnitude of friction is very important concept. So for which kind of friction there is more magnitude, that we already seen static friction. And later the magnitude comes to sliding, and later rolling experiences the least. And later even drag exerted by the fluids, either it is a water or oil, wind or air, whatever it may be. So that we discussed in the previous class. And also we discussed how to manage friction. How to manage friction. To manage the friction, what we do is, whenever it is necessary, we try to increase the friction. Whenever it is necessary to decrease, then we can decrease by using lubricants. To understand that, we should know the factors which influence friction. That already we discussed. The surface, the nature of the surface. If the surface is smooth, then the friction is more. Friction is less. If the surface is rough, then the friction is more. That's why only for a chapel or the shoe or the players which were playing football or cricket wear the shoe with spikes. Why? They need more friction to all of a sudden to come to rest, or they have to move fast. So they need more friction. Even when you are playing, or when you are playing, usually when you are playing kabaddi, what the people do, just you apply some powder to the hand to give more friction, because when you are playing, your hands will get sweat. It may slip the hand when you catch. So to avoid that, to increase the friction, you apply some powders. And surfaces are made into rough when you apply friction resistant. So then when you make a surface rough, చూడండి, మనం అవసరమైన సందర్భంలో ఫ్రిక్షన్ ని పెంచొచ్చు లేదా తగ్గించొచ్చు. ఫ్రిక్షన్ ని పెంచడానికి లేదా తగ్గించడానికి ఎక్కడ అవసరమో చేయాలి అంటే ఆ ఫ్రిక్షన్ ఏ అంశాల మీద ఆధారపడి ఉందో అర్థం కావాలి. ఫ్రిక్షన్ రెండు అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుందని నేర్చుకున్నాం. ఒకటి, ఆ తలం ఎలా ఉంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్మూత్ ఆర్ రఫ్. If the surface is smooth, then it exerts less friction. If the surface is rough, then it exerts more friction. అంటే ఫ్రిక్షన్ ని పెంచాలి అని అంటే సర్ఫేస్ ని రఫ్ సర్ఫేస్ గా మార్చాలి. ఫ్రిక్షన్ ని తగ్గించాలి అంటే సర్ఫేస్ ని స్మూత్ సర్ఫేస్ గా మార్చాలి. దట్ వి డిస్కస్డ్. టు డూ దట్, వాట్ వి డూ, one more type of factor which influence friction is normal force. If the normal force increases over the body, the interlocking between the two surfaces will be more. If interlocking is more, then what happens? We need more static friction. It exerts more static friction. We need more force to move the object, that we discussed. So to reduce the friction, the interlocking of the object should be reduced. To do that, we use some oils or lubricants, grease such as. Then grease or the oil is filled in the rough surface and makes the surface smooth, so that easily the friction is reduced. But when the vehicles move on to the, what to say, guard roads, what happens? You see, in the guard road, when the vehicle is going, to withstand the friction, to withstand, even we know we apply more force to push the vehicle to the road. If it slips, because it is a slant area, when the gravitational force more gravitational
force acts on it to bring the vehicle down. To overcome that, to not to go against that, what we say, tires should have some rough surface to increase friction, to what to say, to resist the motion of the vehicle backward. Of course, it may be working in this vehicle will move forward. So to increase the stability or ఒక వాహనము ఒక రోడ్డు మీద స్థిరంగా ఘాట్ రోడ్డు మీద జారకుండా పోవాలన్నప్పుడు ఆ టైర్లకి గ్రిప్పింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ రఫ్ సర్ఫేస్ ఉండాలి అని నేర్చు. బట్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు మేక్ జీరో ఫ్రిక్షన్ లెస్ ఫర్ ఎవ్రీ మోషన్. మనం ఏ సందర్భంలోనైనా ఘర్షణ లేని తలాన్ని కానీ మనం సాధారణంగా అతి తక్కువ ఘర్షణను ప్రయోగించే సందర్భంలో ఘర్షణ ఏదైనా సమస్యలు సాధించినప్పుడు కూడా మనం ఘర్షణ లేదు అని చెప్తాం. ఘర్షణ లేని తలాన్ని ఊహించండి, కానీ ఊహకై పరిమితం. ఇన్ ప్రాక్టికల్ సెన్స్ ఇట్ మే నాట్ బి పాసిబుల్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వి డిస్కస్డ్. ఫోర్స్ అండ్ దట్ ఫ్రిక్షన్, ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ what to say, friction and how to manage the friction. Now in today we shall move to some other lesson. Already we discussed 2 chapters are over. So now we shall move to another chapter which you have studied in class 7, I think. The chapter name is motion. What do you mean by motion? Can anyone respond? Only 78 joined today. Why? What happened? Motion. Are you listening? Are you following my thing? నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా? వింటున్నారా? Motion. Children, please respond. Any one of you. So now let us discuss another chapter, motion. మనం ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే చలనం అనే పాఠాన్ని చూద్దాం. చలనం ఏమైంది? చలనం అనే పాఠం ఎవరు రెస్పాండ్ కావట్లేదు? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Why no chatting is active today? Okay. Motion is a relative word. Motion is a relative word. To understand simple sense, let us take a simple example to understand motion. You are riding bicycle, suppose. With respect to bicycle, you are not moving, of course. Cycle is with you, but when you are riding cycle and you both together cycle and you both together move. When your movement is with respect to the cycle and you are stable. You did not move at all. You are on the cycle itself. But if you look at the place where you left first, with respect to the place, you are moving from one place to the another. I don't know what some screen is showing. Hello, Anisar.
Are you online? Hello. సార్ సార్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్ లేదు సార్ మీది ఒకసారి చెక్ చేయరా? అదే నా ప్రాబ్లము. ప్రతిసారి ఏదో వైట్ బోర్డ్ అని వస్తుంది, నాకు అర్థం కావట్లేదు. అది ఎనేబుల్ లో ఉంది సార్, నేను స్టాప్ చేస్తాను. సార్ నెట్వర్క్ ఎర్రర్ ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేయరా? స్టిల్ ప్రాబ్లం. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, ఎస్. Can you hear me? Shall I put off my video? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. నెట్వర్క్ లేదు సార్, అసలు సిగ్నల్స్ లేవు సార్ ఇక్కడ. ఒకసారి చెక్ చేయరా? ఇక్కడ నా దగ్గర అయితే బాగానే ఉంది, బికాస్ సెల్ టవర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఇన్ మై నియర్ మై హౌస్ and it is showing full signal. Even Wi-Fi is also correct. It is showing correctly only. ఓకే సార్, కంటిన్యూ చేయండి. The problem ఎందుకు again and again whiteboard coming? I don't know. Your call, someone is following like that. In that it is coming. Okay, I'll continue. I don't know whether children following or not. Okay, children. Okay, we shall move to the lesson motion. From the motion lesson, usually expect 1 or 2 questions for MMS examination. Previously asked, some questions are asked from the chapter. It comes under physics. I started saying motion is a relative word. With respect to point, a particular observer point, based on the observer point, we can say whether object is moving or not. Okay, now I am receiving the messages. Okay, chat started. Sir, I can't see you. Of course, I put off my video because due to some what to say a network issue. You can follow me, you can hear me. Okay, so motion is said, simple sentences. Let us try to say what is motion. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings in particular time. When the time is passing, if the object displaces or changes its position with an observer point, fixed point, then we say it is moving. Object is motion. So when we speak about this, there comes 2 things. One is length, how much distance the object is moving, in what time, how much time it is taking to move that place. To move from one place to another, how much distance it is moved and how much time it has taken. In that way, we try to speak. So here motion, I said already, it is a relative. That చలనము అంటే ఒక వస్తువు ఒక స్థానాన్ని వదిలి మరొక స్థానానికి చేరేది. కొంతకాలంలో ఆ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలతో పోల్చినప్పుడు ఒక వస్తువు ఒక స్థానమును వదిలేసి మరొక స్థానానికి చేరటాన్నే చలనం అని అంటాం. మనం ఎప్పుడైతే చలనం అని అన్నామో రకరకాల చలనాలు ఉంటాయి. అంటే వస్తువు ఒక స్థానాన్ని వదిలి, screen is not coming. Do you want to see me? Okay, now is it visible? Okay, ఒక వస్తువు కదులుతుంది అని అన్నప్పుడు ఆ కదలిక ఎన్ని రకాలుగానైనా ఉండొచ్చు. చూద్దాం. సరేకీయ మార్గంలో ఒక రోడ్డు స్ట్రైట్ గా ఉంది, దాని మీద నువ్వు సైకిల్ రైడ్ చేస్తా ఉంటావు. ఎలా ప్రయాణిస్తావు? స్ట్రైట్ గా పోతూ ఉంటావు. ఓకే, అటువంటి చలనాన్ని రేఖీయ చలనము అంటాం. ఇఫ్ యువర్
if an vehicle or if an object is moving linearly in a straight line path, then we call that the type of motion as linear motion. Okay, translatory motion, of course. There is already someone are responding the different kinds of motions. Okay, what type of motions? There are different kind of motions: translatory motion, rotatory motion, and oscillatory motion. So here there are three kinds of motion. Translatory motion. Already I could set, I said you a linear propagation, linear motion. If any object is moving linearly in the path of straight line, then we say it is a linear motion. Okay, or rectilinear motion we can use. ఏదైనా ఒక వస్తువు సరళరేఖా మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ ఉంటే, అంటే ప్రారంభించినప్పటి నుంచి అటువైపుకి ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తూ ఉంటే అటువంటి చలనాన్ని ఏమంటామంటే రేఖీయ చలనము అని అంటామన్నమాట. రేఖీయ చలనం అని అంటాం. ఇక తర్వాత ఉన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a bus moving on a road. When you are riding a bicycle, a batsman hit the ball towards six. Bowler bowls the ball towards the wickets. Okay, all these move in a straight path. Translatory motion, all these are examples for translatory motion. But when you go for translatory motion, are there any different kinds of translatory motion? See, one is rectilinear motion, the other is curvilinear motion, curved motion. ఏదైనా ఒక వస్తువు రేఖీయ చలనంలో పోతూ ఉంది అని అంటే అది రెండు రకాల రేఖలుగా ఉండవచ్చు. ఒకటి సరళ రేఖలాగా ఉండవచ్చు, లేదా ఇంకొకటి వక్రరేఖలాగా ఉండవచ్చు. ఒక వస్తువు సరళరేఖా మార్గంలో పోతూ ఉంటే, అంటే స్ట్రైట్ గా పోతే దాన్ని రెక్టిలీనియర్ ప్రొపగేషన్ లేదా మోషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అని అంటాం. లేదా వంకర టింకరగా ఒక బస్ చూడండి, రోడ్డు కర్వ్డ్ రోడ్డు మీద పోతూ ఉంటుంది, అటువంటి చలనాన్ని మనం కర్వీలీనియర్ మోషన్ అని అంటాం. స్ట్రైట్ గా పోతే దాన్ని రెక్టిలీనియర్ మోషన్, అండ్ ఒకే కర్వ్డ్ పాత్ మీద కర్వ్డ్ గా పోతున్నట్లయితే వాటిని మనం కర్వ్డ్ మోషన్ అని అంటాం. ఇక్కడ when we are speaking about motion, another concept comes: rest. Rest. Object is moving, object is at rest. Can we say that when the object is at rest is also under motion? కదులుతూ చలనంలో ఉంది, మూవ్ అవుతూ ఉంది. సో when we are speaking the displacement of the object, or ఒక వస్తువు ఒక స్థానాన్ని వదిలి మరొక స్థానానికి కదులుతూ ఉంది అని చెప్పడాన్ని మనం కాలంతో పోలుస్తూ ఉన్నాం, ప్లస్ దాని పరిసరాలతో పోలుస్తూ ఉన్నాం. ఒక వస్తువు ఆగి ఉంది, ఒక వస్తువు ఆగి ఉంది అనేది కూడా చలనంలో ఒక భాగమే. ఓకే, చలనంలో ఒక భాగం. వస్తువు కదులుతుందా, గమిస్తూ ఉందా, నిశ్చలంగా ఉందా? సో మనం చలనం అని మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆగి ఉన్న స్థానాన్ని కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అది కూడా మోషన్ లో ఒక పార్ట్. నాట్ మూవింగ్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్. బట్ హియర్ ఐ సెడ్ motion is relative. When you compare, when you are moving on a bicycle, with respect to the bicycle, you are at rest. With respect to the surroundings, you are under motion. Okay. When we say the motion, all the particles of the body move in the same direction. ఆ వస్తువు ఎటు కదులుతుందో అటువైపుకే పోతూ ఉంది అని, ఆ వస్తువులో ఉన్న భాగాలన్నీ అటే కదులుతున్నాయని చెప్పినప్పుడు ఆ వస్తువు కదులుతూ ఉంది అని మనం చెప్తాం. సో అప్ టు నౌ వి డిస్కస్డ్ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్. Translatory motion has two kinds of motions, that is a linear rectilinear motion and also curved motion. The another kind of motion is rotatory motion. Another kind of motion is rotatory motion.
How can we define rotatory motion? You might have seen the tires, wheels of the objects, or the fan when it is rotating. When you spin the ball rotates. Okay. When the batsman hits the ball, moves, it has two kinds of motion. One is linear propagation, rectilinear propagation, maybe translatory motion to say in another way. Or the ball spins, rotates. Okay. The hand in the clock, there are two hands minimum in a clock that will be rotating. Okay. Fan wings will rotate. Tires, see. In all these motions, what do you observe? All the parts of the body will be rotating around a fixed point. మనం భ్రమణ చలనాన్ని గమనిస్తే భ్రమణం అంటేనే చూడండి గుండ్రంగా దాని చుట్టూ అదే తిరగటం. ఓకే. ఫ్యాన్ చక్రాలు ఫ్యాన్ రెక్కలు చూస్తే తిరుగుతా ఉంది. అట్లాగే క్రికెట్ బౌలర్ బంతిని స్పిన్ చేసినప్పుడు అది వాళ్ళ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ తో పాటుగా భ్రమణ చలనంలో కూడా ఉంటుందన్నమాట. అట్లాగే ఒక క్లాక్ వాచ్ గడియారంలో ఉన్నటువంటి ముళ్ళు ఒక స్థిర బిందువును ఆధారంగా చేసుకొని గుండ్రంగా తిరుగుతూ ఉన్నాయి. అట్లాగే గానుగ తిప్పే చక్రాలు, రోలర్స్ అవన్నీ మనం చెరుకు బండ్లకు పెట్టే చక్రాలు తిప్పటానికి వాళ్ళు తిప్పుతా ఉంటారు. సో ఇక్కడ అన్ని సందర్భాల్లో ఒక విషయం కామన్ గా ఉంటాయి. చూద్దాం ఏంటి ఆ విషయం. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి బిందువు కూడా ఆల్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ మూవింగ్ అరౌండ్ a fixed point. If you have the fan, there is an axle. Around the axle, all the particles will revolve. So even the clock hands do the same. The ball spinning around itself, even the earth and so many celestial bodies, they are spinning around them. But here one thing you have to observe. When a body is revolving, what about its speed? When a body is moving in a translatory motion or rectilinear motion, what can be the speed? Is there any speed change between when an object is rotating, the object is moving straight? While playing, you can easily observe. It is very easy to run straight. But if you want to make a circle, your speed reduces. See, some force you are applying to move around a circular path. Circular. Okay. So this type of motion we see rotatory motion. Rotatory motion is nothing but in a simple sentence, what can we say? That all the parts of a moving body move in one direction, that is in a circular direction, along a fixed point, center we can call it as, that is along the center of the axis of rotation is said to be rotatory motion. There are so many examples are given in your watch, hands in watch, not digital watches. Digital watches gives only the time on the numbers it shows, but analog watch, what happens? It shows the type of motion, circular motion. In a rotatory motion, one type of motion is circular motion. What is circle? Can anyone define circle? Circle ante enti? వృత్తాకార చలనం అని అంటాం.
లేకపోతే సమవృత్తాకార చలనం. Circle in shape, of course. What is it? Circle in shape. Jahir is saying circle in shape. Now I am asking round path. What do you mean by round? Okay, circle, round. There is no end. Okay. Is there no end? Circle. How can you say circle? Okay. You're responding. Circle in mathematics. Let us try to. So round path. Actually, there is no round. It is only simple understanding. Okay. Here, circle means, of course, coins. Sometimes coins may be in octagonal. Now all the coins are in circular shape only, of course. But previously we used to have different shaped coins. Okay, leave it. Now let us try to understand what is circle. Okay. Along a fixed point, consider a fixed point. From that fixed point, take all the points equidistant from the fixed point. మీరు ఒక తలంలో ఒక స్థిరమైన బిందువును తీసుకోండి. ఆ బిందువు నుంచి సమాన దూరంలో ఉండేటట్లు ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ని గుర్తుపెట్టండి. ఆ బిందువు నుండి మధ్యలో ఏదో ఒక బిందువు తీసుకుంటున్నారు కదా, ఆ బిందువు నుండి ఆ బిందువుకు అన్ని దిశల్లో సమాన దూరంలో ఉండేటువంటి పాయింట్లను గుర్తుపెట్టండి. ఆ పాయింట్లని కలిపితే వచ్చేదే సర్కిల్. Circle is a locus or the set of points which are equidistant from a fixed point. Circle is a set of points equidistant from a fixed point. Yeah. Circle అంటే ఏంటంట, తలంలో ఒక స్థిర బిందువు నుండి సమాన దూరంలో గల బిందువుల మార్గం, path of points which are equidistant from the fixed point. ఒక వృత్తంలో, వృత్తము అంటే ఏంటంటే, ఒక స్థిర బిందువును ఆధారంగా సమాన దూరంలో కలిగినటువంటి బిందువుల మార్గం, దట్ ఈస్ సర్కిల్. ఇక్కడ చూడండి, గడియారం ముళ్ళు యొక్క పొడవు స్థిరంగా ఉంది. అంటే గడియారం యొక్క ముళ్ళు 12 మీద ఉన్నా, ఒకటి దగ్గర ఉన్నా, 2 దగ్గర ఉన్నా సెంటర్ నుంచి సమాన దూరంలో ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్? అంటే అది ఒక చక్రం, ఒక సైకిల్ తిరిగి రావాలి అని అంటే సంపూర్తిగా సమదూరంలో ఉన్నటువంటి బిందువుల మార్గాన్ని అది ఏర్పరచాలి. దాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే సర్కిల్ అని అంటున్నాం. అవును, డ్రైవర్ హ్యాండ్ లో ఉండేటటువంటి స్టీరింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అది సర్క్యులర్ గానే ఉంటుంది. టైర్స్, వీల్స్ సర్క్యులర్ గానే ఉంటాయి. ఓకే. సర్కిల్ హ్యాస్ ద షేప్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఓన్లీ, ఈక్విడిస్టెంట్ ఫ్రమ్ ఇట్ హ్యాస్ నో కార్నర్స్ ఉండవు. అదే చెప్తున్నాం కదా, సర్కిల్ అంటే ఒక మధ్య బిందువుని ఆధారంగా చేసుకొని సమాన దూరంలో ఉండేటటువంటి బిందువుల సమూహం, బిందువుల పథం అనే మనం ఏమంటున్నాం, సర్కిల్ అంటున్నాం. సర్కిల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ set of points or path of points equidistant from the a fixed point, which usually we call the fixed point as a center, that we already discussed. Okay, one kind of a motion is circular motion. See, rotatory motion means the parts of all the parts of the body move in a circular path. You see, the same direction, the equal distance, it moves in the, so one kind of motion is called circular motion. Now, when an object is circular, when the object is moving in circular, different kinds of forces act on it.
to make the vehicle move in certain angle, what you have to apply, you have to apply the force in certain direction. Is it? You have to pull it or push it. So vehicle moves in one direction. Even when you are running in a curved path, you will be bending towards the center. Certain force is pulling you to not to escape from that path of motion. Okay. So this is we call two kinds of forces act here: centrifugal force and centripetal force. Centripetal force and centrifugal force. Anyway, at this class we might have not discussed those. Can you give some examples for rotatory motion in day-to-day life? Sun and Earth, of course. Earth is not exactly in a spherical shape, so it is an elliptical shape. Even the sun, we don't know exact shape of the sun. We believe that those are circular or spherical, but those are not exactly so. Okay, marbles, of course, spheres. Here, marble is a three-dimensional object, whereas circle is a two-dimensional surface. Tires, okay. In that way, we try to discuss the moving of a tire, rotation of a tire, rotation of a fan. All these things come under rotatory motion. And one more kind of motion that what we have to see is oscillatory motion. Oscillatory motion. మనం భ్రమణ చలనం గురించి చదువుకున్నా. ఇంగ్లీష్ తెలుగులో అమ్మ కొద్దిగా తెలుగు పిల్లలు కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, మనం భ్రమణ చలనం గురించి చదువుకుంటాం. భ్రమణ చలనంలో ఒక రకమైనటువంటి చలనం వృత్తాకార చలనం. వృత్తము అంటే ఏంటి? ఇంతకు ముందే మనం చెప్పుకున్నాం. ఒక స్థిర బిందువు ఆధారంగా సమదూరంలో పోయేటటువంటి బిందువుల మార్గం. ఒక మధ్యలో ఒక స్థిర బిందువు ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి సమాన దూరంలో ఉండేటటువంటి బిందువుల మార్గాన్ని వృత్తం అని అంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్లాక్ లో ఉండే హ్యాండ్స్ ని తీసుకుందాం. గడియారంలో ఉండేటటువంటి ముళ్ళులను చూద్దాం. ముళ్ళు యొక్క పొడవు స్థిరంగా ఉంటుంది, అది మధ్య బిందువు దగ్గర అంటుపెట్టబడి ఉంటుంది. అది గడియారంలో తిరుగుతూ ఉంటుంది. చూడండి, అది తిరిగే ప్రతి దగ్గర కూడా స్థిర బిందువు నుంచి అంతే దూరం కదులుతుంది. ఆ చిట్ట చివరి భాగాలను కలుపుతూ గీసేదే ఆ గడియార ముళ్ళు చేసేటటువంటి భ్రమణం. అది ఒక వృత్తం లాగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం వృత్తాకార చలనం అని అంటున్నాం. దాని దేనిలాగా ఉంది? వృత్తాకార చలనం అని అంటున్నాం. Is my voice is not clear? I did not mute myself. Is it audible? Children? Okay. But someone is saying that it is not audible. Okay, make some arrangement. Yes, sir. Yes, sir. Someone is posting that our voice is not audible. That's why I cut out. Okay. Now we are భ్రమణ చలనము అని అంటే ఒక స్థిర బిందువును ఆధారంగా చేసుకొని వస్తువులు ఆ వస్తువులో ఉన్న బిందువులన్నీ దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫ్యాన్ రెక్కకి ఏదైనా ఒక చిన్న స్పాట్ ని బట్టి ఫ్యాన్ వేస్తే ఆ స్పాట్ కూడా ఆ బిందువు చుట్టే, యాక్సిల్ చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటాయి. నిజ జీవితంలో we have so many things which have rotatory motion. We see all the motors, whatever motor you are seeing, either it is in fan or mixer or electric motor to pump the water, what to say, vacuum cleaners, dryers, whatever it may be. మనం ఈ చలనాన్ని ఎక్కడెక్కడ చూస్తామంటే బస్సు చక్రాల్లో చూస్తున్నాం, తర్వాత ఫ్యాన్లలో చూస్తున్నాం, డ్రైయర్స్, ఎలక్ట్రిక్ డ్రైయర్స్, బట్టలు ఆరబెట్టే దాంట్లో చూస్తున్నాం, ఇంకా రకరకాల వాటిల్లో మనం ఈ భ్రమణ చలనాన్ని చూస్తున్నాం. చూడండి, ఇక్కడ వింతగా భ్రమిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక వస్తువు అది మళ్ళీ తిరిగి అదే స్థానానికి వస్తుంది. If it doesn't have translatory motion,
అంటే ఒక స్థానాన్ని వదిలి మరొక స్థానానికి కదలకుండా ఒక వస్తువు అక్కడే తిరుగుతూ ఉంది అని అంటే it is coming once again to its original position. See, the hands in the clock goes on revolving around, it makes 360 degrees so many times, but the hands are fixed there only because those do not have translatory motion. Hands translatory motion lo levu. ఒక వస్తువు ఒక స్థానాన్ని వదిలి చక్కగా ఇంకొక స్థానాన్ని ఆక్రమించాలి అంటే అది ఏం చేయాలి? ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ లోకి పోవాలి. ఓకే, ఇక తర్వాత ఉన్నటువంటి చలనం మనకి ఏమంటాం దాన్ని? ఆసిలేటరీ మోషన్, డోలాయమాన చలనం, డోలన చలనం లేకపోతే డోలనం. You might have heard so many times the word cradle ceremonies. We go to the name and term డోలన చలనం, డోలనంలో ఏటానికి పోతున్నారు అని అంటాం. You are very happy to have a swing, enjoy the swing. ఉయ్యాలకి ఆడాలి అని అన్నప్పుడు ఓకే, ఊయల యొక్క చలనం ఎలా ఉంది? Some children are suggesting pendulum. Okay, of course, pendulum. The motion in the pendulum, it is moving to and fro, ముందుకు వెనుకకు అదే మార్గంలో కదులుతూ. So you see, your master might be rubbing the boot. See, there only the object is moving left and right. When you say tata bye bye, you are moving. Oscillation. This type of motion is called oscillatory motion. మనం ఒక వస్తువుని ఒక స్థిర బిందువును ఆధారంగా చేసుకుని ముందుకి వెనుకకి కదిలిస్తూ ఉంటే ఆ వస్తువుకు ఉండే చలనాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఆసిలేటరీ మోషన్ లేదా డోలన చలనం అని అంటున్నాం. డోలనాలు అంటే ఒక స్థిర బిందువును ఆధారంగా చేసుకుని ఆ వస్తువు అటు ఇటు కదులుతూ ఉంది. ఒక సెకనులో అది చేసే డోలనాల సంఖ్య ఎన్నిసార్లు అది ఒక సెకనులో అటు ఇటు కదులుతుంది అని చెప్పేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే పౌనఃపున్యం అని అంటాం. ఏమంటాం? పౌనఃపున్యం. The number of we use that word oscillatory motion కి ఇంకొక పదాన్ని మనం ఏమంటామంటే వైబ్రేషన్ అని అంటాం. వైబ్రేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక వస్తువు ఒక స్థిర బిందువును ఆధారంగా చేసుకుని అటు ఇటు కదులుతుంది. నంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ పర్ సెకండ్, ఒక సెకండ్లో అది చేసే కంపనాల సంఖ్యని మనం ఏమంటామంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్తా ఉంటాం. ఈ విధంగా మనకి టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ లో ఏమున్నాయో ఎవరైనా ఒకసారి చెప్తారా? ఇంతకుముందు చెప్పినారు ఆల్రెడీ. పెండ్యులం. ఓకే, పెండ్యులం ఇన్ ఏ క్లాక్. But most of the cases these days we don't see the pendulum clocks. Usually nowadays it is replaced, clocks are replaced by watches. Even the watches are now these days, analog watches are replaced by smart watches. In the smart watches we see so many things. We can connect to the phone, or we can connect to the internet, we can connect to your body, health conscious, and so many things those are displaying. But here the clock, pendulum clocks, we are not observing these days much. Okay, but we are observing swing or cradle. ఉయ్యాల. ఊయలను మనం సాధారణంగా చూస్తే ఊయలకు మామూలుగా 2 తాళ్ళు కడతారు. కానీ మనం when we try to speak about whether it is moving, usually we consider one rope. ఒకే తాడుకు కట్టినటువంటి వస్తువు అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? ఆసిలేటరీ మోషన్ లేదా డోలన చలనము అని అంటాం. ఈ విధంగా మనం there are so many examples in day-to-day life. Just once you check your class 7th textbook, it is a big chapter, so many examples are given and all are pictorial examples only.
బొమ్మలు చాలా ఇచ్చినారు 7th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో. ఏది ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్, ఏది ఆసిలేటరీ మోషన్, which one is rotatory motion. So many examples are given. Just you go through that, because when some questions appear from this chapter, what can we do? Have to answer it. Someone said window doors also. Okay, they move the same path again and again. Okay, that is also comes under oscillatory. Sorry, what type of motion it is? Oscillatory motion. When we come across of course, object may move straight, object may move in curved path, object may move in circular path, object may move in to and fro motion. ఒక వస్తువు ఎన్ని రకాలుగాలైనా కదలొచ్చు మనం చెప్తున్నాం. చక్కగా పోవచ్చు, వంకర టింకరగా పోవచ్చు. వంకర టింకర్ లో ఒక అన్ని బిందువులు ఒక యాక్సిల్ ని బేస్ చేసుకొని తిరుగుతూ ఉండవచ్చు. ఆ యాక్సిల్ లో అన్ని ఒక వృత్తం లాగా తిరుగుతుండవచ్చు. లేకపోతే దే మే మూవ్ టు అండ్ ఫ్రో, దే మే మూవ్ టు అండ్ ఫ్రో, ముందుకు వెనుకకు కదులుతూ ప్రయాణం చేయవచ్చు. మరి ఒక వస్తువు ఎంత పరిమితితో ప్రయాణం చేస్తుంది, at what rate it is moving? Let us take a simple example to understand this concept. Miku, whenever your teacher sometimes may conduct a running competition, 100 meters or 50 meters, but some, who will be the winner? Or if there are 20 persons participate in it, all the 20 will run. Okay, who will be the winner? Temple bell is also example. One person, who is that person? How can we decide? How can you decide that one is the winner? Here one more factor comes into play, the distance with respect to time. Who get first? How can you decide he is first? How can you decide he is first? Speed. What is the speed? It is associated with what? అది దేనితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది? ఫాస్ట్ రన్నర్ ని అంటే ఎట్లా చెప్తాం? టక కాల్ వేసింది సార్, ఆయన ఉరికిపోయాడు, అందుకే ఆయనకే ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇస్తాం అంటామా? Who got fast? Fast is measured in what quantity? ఆయన కదులుతున్నారు, all the people are moving towards a particular part. Who goes in less time? So here we are coming to measure the motion of the object with respect to time. Here we are trying to measure the motion of the object with respect to time. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక వస్తువు తన స్థానాన్ని కదిలే దూరాన్ని కాలంతో పోల్చి చెప్తున్నాం. ఒక వస్తువు తన స్థానాన్ని మారే దూరాన్ని కాలంతో పోల్చి చెప్తున్నాం. ఇలా చెప్పడాన్ని స్పీడ్ అని అంటామన్నమాట. Speed is nothing but motion in certain time. The distance traveled by the object in a specified time or unit time is called speed. వడి వేగం కాదు, వడి అనే పదాన్ని వాడుతున్నా తెలుగులో. వడి అంటే నియమిత కాలంలో ఒక వస్తువు ప్రయాణించిన దూరాన్ని, చూడండి, వస్తువు కదిలే దూరాన్ని కాలంతో పోల్చి చెప్తున్నాం. ఇంత కాలంలో ఈ వస్తువు ఇంత దూరం కదిలింది, ఇలా చెప్పడాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్పీడ్ లేదా బడి. స్పీడ్ లేదా బడి. ఇక్కడ మరి వస్తువు కదలటానికి కూడా రెండు రకాలుగా అర్థం చేసుకుంటాం. ఐ థింక్ టైమ్ ఈస్ అప్. సరే, అది రేపటి తరగతిలో ప్రయత్నిద్దాం.
Now, do you have any doubt? You can lower your hand. You can unmute and speak to me. Children, time is up. Next master is waiting, I think. So if you have doubt, please unmute yourself and you can put one for 1 minute. You can unmute and speak. Once again, try to revise the topics what we discussed today. Better you take a 7th class book. Better you take 7th class book. మీరు ఒకసారి 7th క్లాస్ సైన్స్ బుక్ చూడండి. అందులో ఈ పాఠానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు ఉన్నాయి. ఇందులో మనం ఇంకా న్యూమరికల్స్ చూడలేదు. న్యూమరికల్స్ ఎట్లా వేగం ఎట్లా మార్చాలనే అంశాలు చూడలేదు. That we will discuss in the tomorrow's class. So when you just preliminaries, the simple what to say fundamentals for that topic we have discussed in this session, and tomorrow we will discuss the remaining topic, how to convert meters from kilometers per hour to meters per second, and all these things. We will have some numerical values anyway, because that may occur in the exam, that may come in the examination. So tomorrow we try to join the class earliest possible. Why no one is asking doubt today? Okay, let me conclude the session. Thank you very much and go ahead with the next class.